Yes. Hello friends. So we are going to see the various type of languages in the upcoming sessions, and now we are going to start with the basic language, which is the domain specific language, that is nothing but SQL. So what is the basic language? So remember, language is generally of two types. Okay, language दोन प्रकारचे असतात. One is the, we can say, general purpose language. General purpose language. And second one is the domain specific language. Now what is this जनरल पर्पज लँग्वेज? जनरल पर्पज लँग्वेज म्हणजे काय? तर जनरल पर्पज लँग्वेज इज द लँग्वेज विच इज यूज टू डेव्हलप द ॲप्लिकेशन. आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन वापरतो. काही हेल्थ ॲप्लिकेशन असतात, काही मीडिया ॲप्लिकेशन आपण वापरतो, काही सोशल मीडिया ॲप्स वापरतो, काही आपण गेमिंग ॲप्स वापरतो. तर या सगळ्या ॲप्सला किंवा हे सगळे ॲप्स बनवताना वेन वी आर गोइंग टू मेक दिस ॲप्स, ओके, generally we have to use some programming there. At that time your general purpose language is used. The general purpose language is used to develop the applications. It may be gaming application, health applications, or any other applications, because here the programming is needed, logic is needed. Then what are the types of general purpose language? General purpose language कोणत्या कोणत्या? तर तुम्ही ऐकलं असेल सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओके, सी शार्प, and many more. These are the general purpose languages. Okay, so this is basic about general purpose language, and the next type is the domain specific language. Now whatever we are going to learn, the first language, that is SQL, that is nothing but the domain specific language. It is the language which uses the domain, and here for SQL the domain is nothing but the database. Okay, that is domain specific language. There are 50 plus domain specific languages, okay, like MySQL, Oracle, PLSQL, MSSQL, etc. Now we are moving toward the SQL. So what is this SQL? SQL चा फुल फॉर्म काय आहे? तर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज. Okay, structured query language. Now what is the structured query language? Why the SQL has been invented? What is the purpose? So first of all, what is meant by query? It is the set of instructions written using English. In the general purpose languages, as we have seen, आपको उधर प्रोग्राम्स लिखने थे, देयर प्रोग्राम शुड हैव बीन रिटन, बट इन दिस वी हैव टू राइट द सेट ऑफ queries by using our English language. So this is the SQL. So this SQL we are using to return the queries by using the English language. SQL is the language which interact with the data which is stored in the database, फॉर डेटा मॅन्युप्युलेशन. आता सगळं तुमच्या डोक्यावरून गेलं असेल. सो वी विल सी वन बाय वन. सो ओनली रिमेंबर वन थिंग, दॅट SQL इज अ लँग्वेज. SQL ही एक लँग्वेज आहे जो तुमचा डेटाबेसमध्ये स्टोअर असलेल्या डेटाबरोबर इंट्रॅक्शन करून त्याचं प्रॉपरली एक्झिक्युशन करतं. दॅट इज मॅन्युप्युलेशन. Okay, so this is the SQL. Now we will see the one by one, what is data, what is database, what is the data execution. Okay, so from SQL the first part is data. So what is data? So data म्हणजे काय? तर data is nothing but the raw fact that describe the characteristics of object or entity. आपण म्हणतो की हा डेटा एंट्री केला, हा डेटा मी याच्यामध्ये पुट केला. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेटा? डेटा इज द रॉ फॅक्ट which describes
कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किंवा आपण ऑब्जेक्टला एंटिटी असं म्हणतो, ENTITY एंटिटी. डेटा इज नथिंग बट द रॉ फॅक्ट दॅट डिस्क्राइब्स द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर एंटिटी. फॉर एक्झाम्पल, एखादा आता कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे काय. ऑब्जेक्ट म्हणजे कोणी असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल, ऑब्जेक्ट म्हणजे तुमचा एखादा एम्प्लॉई आहे. एखाद्या कंपनीचा ऑब्जेक्ट म्हणजे त्याचा एम्प्लॉई असेल. तर व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट? व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट? जर तुमचा ऑब्जेक्ट हा एम्प्लॉई आहे तर त्याचे काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, त्या एम्प्लॉईचे काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील. सो दॅट आर व्हॉट? सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय आर एम्प्लॉईची ID असेल, एम्प्लॉईचं नेम असेल, द एम्प्लॉई डेट ऑफ बर्थ, इट्स हायरिंग डेट, डेट ऑफ जॉइनिंग, आधार कार्ड number, PAN card number, his contact details, his email. These all are the characteristics of that particular object. It may be any object. I have, for example, I have taken here employee, and for that, on that employee basis, the characteristics may be employee का ID, employee का name, employee का date of birth, employee का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर मे बी मेनी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. सो डेटा मतलब क्या? उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, एज ए डेटा हम वो डेटाबेस में डालते हैं. ओके, वी पुट इन द डेटाबेस. सो आफ्टर दिस डेटा, you know what is data? So data is the raw fact that describe the characteristics of object or entity. Then what is database? डेटाबेस क्या है? अभी देखो, ये एक कंटेनर है. दिस इज द कंटेनर. ओके, दिस इज अ कंटेनर. What is in this container? Data. And what is this container called? Database. Okay, database. The data is stored in the database. So database is a place where the data is stored in the organized way for easy ॲक्सेस. डेटाबेस हा एक कंटेनर आहे ज्याच्यामध्ये डेटा स्टोअर केला जातो. कसाही स्टोअर नाही केला जात, एका ऑर्गनाइज्ड वेमध्ये स्टोअर केला जातो की आपल्याला तो शोधल्यानंतर पटकन मिळेल. दिस इज द इझिएस्ट डेफिनेशन फॉर डेटाबेस. डेटाबेस इज अ प्लेस वेअर द डेटा इज स्टोर्ड फॉर इझी रिट्रायवल. बट हाऊ? इन द ऑर्गनाइज्ड मॅनर. There are database management system whose abbreviation is DBMS. Database Management System. Now what is this database management system? So database management system is a software. हे एक सॉफ्टवेअर आहे. डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम इज अ सॉफ्टवेअर विच इंटरॅक्ट विथ द डेटा stored in the database for manipulation of the data using SQL. DBMS डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे काय? तर हा तुमचा डेटाबेस आहे. दिस इज युअर डेटाबेस and data is stored in it. Okay, so DBMS is a software which interact with the data, where it is stored in the database for data manipulation using which language? SQL. Okay, using SQL. So database management system is a software which interact with the data stored in the database for data manipulation using this query language SQL. Some disadvantages in this DBMS, database management system. One is that duplicate data is difficult to identify. Now what is this duplicate data? What is this duplicate data? See, for example, एम्प्लॉय का ID है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी है. देयर आर 3 कॉलम्स वी कैन से. फॉर एग्जाम्पल, ओके, द ID is 1 2 3. द नेम इज महेश. ओके, सुरेश, महेश. The salary is 10,000 per month, 20,000 per month, 10,000 per month. Okay. Now, see, there is some duplicate data in this. This is the duplicate data.
सेम डेटा, ये डुप्लीकेट डेटा हमें DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट जाता है. ओके, और अगर हमने ढूंढ भी लिया, we have identified this duplicate data, it is very difficult to remove that duplicate data. So this is the second advantage, disadvantage. First disadvantage is that it is not possible to identify the duplicate data. Second one, it is not possible to remove the duplicate data. Normalization is not possible. Normalization is nothing but the removing the duplicate data. That is not possible in this DBMS. तो कोई तो चाहिए ना जिसके लिए डुप्लीकेट डेटा भी आइडेंटिफाई हो और उसके लिए वो रिमूव भी कर सके. सो देर इज़ एन वन एडवांस, दैट इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Relational database management system is also a software which interact with the data stored in the database for data manipulation using query language but also relational model. The definition for DBMS and RDBMS is same, but here you are using only query language, here we are using the relational model also. हमारे DBMS के disadvantages है, that is overcome in this RDBMS. So in this RDBMS, duplicate data we can easily identify and we can easily remove also. That is normalization is easily possible in this RDBMS. Okay, so this much will be enough for the first episode of our language session. The next part we will meet in the next session. We will start our what are the tables, what are the EF code rules, what are the basic commands that we will take in the next session. Okay, I hope you have understood all the things. If there is any query in that, please comment it down below.